Hello students, today we will study mode. Okay, what is mode? Mode is the value of the variable which occurs most frequently or repeat itself the maximum number of times. Mode may be regarded as the most typical of a series of values. माने इनेकुवाटा values और सबसे जुनटू number बेसी occur करे বা এটা বস্তু যদি frequently occur करे सबसे बेसी number हेतुके mode बोला হয়. If there is only one mode, the distribution is called unimodal, and if there are two modes, the distribution is called bimodal. দুটা থাকিলে bimodal, এটা থাকিলে unimodal. Ungrouped data mode cannot be easily determined from individual series unless it is converted to discrete or continuous frequency distribution. ইনে এটা individual series এখোপামান ডাটা দি থাকিলে আমি তাৰ পৰা মোডটো ধৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া আমি কনভার্ট কৰি লওঁ এটা ডিস্ট্ৰিবিউশন সিরিজ ডিসক্রিট বা কন্টিনিউয়াস ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনত তেতিয়া আমি মোড ধৰিব পাৰোঁ ফাইন্ড আ মডেল সাইজ ফ্ৰম দ্য গিভেন সাইজ অফ এন আইটেম 7 5 6 7 8 এনেকে আছে আমাৰ কেইটামান নম্বৰ আমি হেতু সাইজটো দিয়া আছে সাইজেস 4 আছে 5 6 7 8 4 5 6 7 8 আছে ইয়াত টোটাল নম্বৰ 4 কেটা আছে এটা 5 কিমানটা আছে এটা দুটা 6 কেটা আছে দুটা এটা দুটা 7 কেটা আছে 1 2 3 4 1 2 3 4 yeah 4 টা 8 number to eta ase mane from the frequency distribution we see that size 7 occurs maximum number of times yat 7 to sobotse beshi ke occur korise mane 4 ta ase he karone mode hoise 7 mode for frequency distribution just like median amar mode formula ase frequency distribution of karone for computing mode in case of continuous frequency distribution we shall have to determine the model class. The class corresponding to the maximum frequency is called the model class and the value of mode now can be obtained by the formula mode equals to L plus of f1 minus f0 twice f1 minus f0 minus f2 into h where L is the lower limit of the model class. Frequency of the model class f0 is frequency preceding the model class mane f1 mane model class or frequency f0 mane model class or agor class to frequency aru f2 hoise ki frequency of the class succeeding the model class মানে model class or second to আমি model class to ধৰি লব পাৰো model class to কেনেকে গম পাও যে যত maximum number of frequencies আছে তাতে যে আমাৰ model class আছে হেতু গম পাও কিন্তু modৰ exact value to কাৰণে আমি এই ফৰ্মুলা টো ইউজ কৰম ঠিক আছে calculate mode from the following frequency distribution marks দিয়া আছে 0 to 20 20 to 40 হেনেকে up to 100 সবতছে highest number of students মানে কোনে 40 to 60 মানে 40 to 60 marks ৰ ভিতৰ सबसे बेसी लरा चलिए मार्क्स पाए नंबर पाए माने एवरेज नंबर तो ধৰিছে আৰু হেকাৰণে আমি ইজিলি চাই পেলাই এটা ডিস্ট্ৰিবিউশন চাই পেলাই আমি গম পাই গলো যে মডেল ক্লাস হৈছে 40 to 60 বাট এক্স্যাক্টলি মোড টু কিমান ভ্যালু হেতু কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম কি হয় L lower limit of the model class that is 40 f1 what is f1 frequency of the model class that is 30 f0 what is f0 frequency of the class preceding the model class এটো যেতিয়া মিডল ক্লাস হয় तार frequency तार আগৰ frequency 15 f2 হেনেকে ফৰ্মুলাত বহাই দিছো f0 ৰ ফৰ্মুলা এটো minus f0 f2 what is f2 succeeding the modulus that is 12 into h is the width of the modulus 40 60 কিমান হয় 20 difference হে হিচাপে ফৰ্মুলাত বহাই দিলে simple very simple আমাৰ ক্যালকুলেশন জাস্ট আমাৰ এটাই কথা এই f1 f0 আৰু f2 ৰ লগত তোমাক কনফিউজ নহবা f1 কি হয় ভালকে গম পালা যে frequency of modulus f0 কি হয় frequency preceding the modulus f2 কি হয় frequency of the class succeeding the model class হেখিনি ফৰ্মুলা তোমালোক গৰ্বৰ নকৰিবা merits and demerits লৈ আহো it is easy to understand and calculate গম পালো it is not at all affected by extreme values গম পালো it can be located graphically আমি কেনেকে লোকেট কৰিলো গম পালা মডেল মোড সবতছে হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি এটা থাকে যেটা তোমাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ গ্ৰাফ এখন আকো আমি ওপৰলৈকে যোনটো সবতছে ওপৰত থাকে ভ্যালু হেতু আমাৰ মোড হয় ঠিক আছে it gives the most representative value of a series most representative মানে এটা সিরিজত সবতছে ভ্যালু টু যোনটোৱে হগনাই অকৰ কৰিব হেতুৱে মোড হয় demerits it is not rigidly defined second is it is not based on all observations কিয় অকল এটা ভ্যালু যোনটো সবতছে হগনাই অকৰ কৰে হেতুৰ ওপৰতে আমি ফোকাস কৰো in case of mode আৰু এফালে আৰু another point is it is not capable of further algebraic treatment আমি frequency distribution or chapter to যদি গম পাও ইয়াত কি লিখা আছিল আমি যেটা এটা histogram আকো mode can be located graphically বুলি পঢ়িলো না mode can be located from histogram of frequency the first step to draw a histogram take the model class মানে সবতছে highest frequency থকা
join the line from the top of the rectangle of the model group to the other adjacent top মানে এনেকে আৰু এনেকে যেতিয়া আঁকি পেলাই আমি এটো ড্ৰ কৰিম হেতুৱে হৈছে আমাৰ মডেল ক্লাছ মানে suppose we are drawing it like this and we are joining it to the adjacent groups সেই হিচাপে আমাৰ মডেল ক্লাছটো হ'ব mode value will be this one ঠিক আছে again getting back to the chapter relationship between mean median and mode for a symmetric distribution what is symmetric distribution মানে দুটা সাইডে এটা ভ্যালুৰ এটা symmetric distribution generally আমি normal distribution of symmetric বুলি কওঁ what does symmetric distribution mean মানে যদি mode এটো mean হয় দুটা সাইডে equally distributed থাকে ডেটাখিনি ঠিক আছে mean median and mode are identical just in case of normal distribution এখিনি আমি পিছতকে পঢ়িম but if distribution is moderately asymmetric মানে তোমাৰ either মানে distribution খন এনেকুৱা হৈছে পিছতকে আমি skewness curvature চাম বা এনেকুৱা হৈছে তেতিয়া আমাৰ কি হয় relationship to change হয় there is an empirical relationship between them the relationship is mean minus of mode is equal to 3 mean minus of median সেই হিচাপে আমি mean to এফালে লৈ গলো 3 median হৈ আছে আৰু mode to এটা minus হৈ গল হেনেকে mean হল formula is mode equals to 3 median minus 2 mean এটো তোমালোকে ইউজ কৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ sums আহিব এটোৰ ওপৰতে if a moderately asymmetrical distribution the mode and mean are this one and this one respectively calculate the median formula বহাই দিলা mode কিমান দিয়া আছে 3 into median আছে minus 2 into mean median or value ওলাই আহিব next আমি আহিছো concept of geometrical mean geometrical mean gm of a set of n numbers is the nth root of their product মানে if a set of n numbers let the set of numbers be x2 up to xn is gm কি হ'ব তেতিয়া nth root মানে of their product মানে set of numbers or product or nth root হ'ব মানে x1 x2 up to xn whole to the power 1 by n যদি দুটা নম্বৰ থাকে x1 x2 তাহাঁতৰ product x1 into x2 whole to the power root 2 মানে x1 x2 বা x1 into x2 whole to the power half ঠিক আছে of n numbers যদি 3 হয় তেতিয়া third root 1 by third 3 হ'ব ইয়াত আহিব যদি fourth root হয় 1 by 4 আহিব ঠিক আছে if one value of a series is 0 the gm is 0 and if one or more values are negative the gm is meaningless কাৰণ তোমাৰ নেগেটিভ ভ্যালু যদি আহি যায় আমাৰ কি আহি যায় হেৰি কি বুলি কয় numbers আহি যায় হেকাৰণে x1 suppose 4 minus 2 বা something something এনেকে গৈ আছে নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰিব আৰু 0 হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ কেলে এনিথিং মাল্টিপ্লাইড বাই 0 equals to 0 ৰুটৰ ভিতৰত 4 into second numberটো suppose 3 into 5 into 0 যদি হৈ যায় তেতিয়া গোটে ভ্যালুটো 0 হৈ নাযাব জানো হেকাৰণে ভ্যালু লেস হৈ যাব হেকাৰণে 0 আৰু নেগেটিভ নহয় ইন কেস অফ জিওমেট্ৰিক মিন ungroup data আমি geometric mean কি কৰো if x1 x2 up to xn are the values of a variable x then g is equal to nth root of x1 x2 iman which can also be written as this one for computational easiness we can take logarithm on both sides মানে log of g equals to log of x1 মানে আমাৰ কি আহিব g is equal to x1 x2 up to xn whole to the power 1 by n taking log on both sides আমাৰ আহিলে কি হয় log g is equal to log of x1 x2 up to xn which is equal to 1 by n which is equals to 1 by n log of x1 x2 xn which is equals to product লিখিলে আমি কি বুলি লিখিব পাৰো log of x1 plus log of x2 up to plus log of xn তো তোমাৰ লগাৰিদমৰ ফৰ্মুলা হবছো তোমালোকে জানা ঠিক আছে মানে কি হয় which is equals to 1 by n summation over I equals to 1 to n log of xi ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যেতি আমি উলাও কি হ'ব তেতিয়া মানে which implies g is equal to log of 1 by n summation মানে anti log of g মানে যেটো হেৰি লৈছো and g হ'ব তেতিয়া কি anti log of 1 by n summation of I equals to 1 to n log of xi ঠিক আছে তোমালোকক এখিনি কেনেকে ডেৰিভেশন কৰিছো চাই ল
লিখি ল'বা যদি তোমালোকে বহিখনৰ পৰা কিতাপখনৰ পৰা বুজি নোপোৱা কিতাপতো একেই আছে খালি এটা ষ্টেপ কমাই দিছে গ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে কি হয় ইফ x1 x2 are the values of a variable with frequencies then g is equal to x1 to the power f1 x2 to the power f2 whole to the power 1 by n 1 by n is what n is summation of I equals to 1 to n g is equal to anti log of this one ঠিক আছে আমি এটা গ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে কি কৰিম So in case of ungrouped data amar ki hoy group data amar ki hoy x1 f1 x2 f2 xn fn whole to the power 1 by n mane by definition e hoy je it is the exponential power thik ase eta 1 by n is what summation of I equals to 1 to n fi taking log on both sides fi tomar amar heri logor formula ta ase fi to putolle ahibo log xi f2 log x2 fn log xn heneke ami 1 by n to agole anilo thik ase summation of I equals to 1 to n fi log xi I karone gutekhini summation hoise eto moi tomalok photo mari di dim kiba to doubt thakile hudiba find the gm of 4 6 and 9 what is gm according to definition product of the nth root of their product mane third root of three products mane 4 into 6 into 9 whole power 1 by 3 he hisabe ami ulalo exponential horu horu kori pele 4 to 2 square likhi 2 into 3 likhilo 6 3 square likhilo heneke ami square root to gusai dilo 6 palo কিয় ডাউট থাকিলে হুদিবা দে মই হুনকালে কৰাই দিছো সামস কিটা এতিয়া ইন কেস অফ হেৰি সাম ক্যালকুলেট gm অফ this 5.3 4.6 কিবা এটা দিয়া আছে লগ দিয়া আছে তাৰ হলনি g is equal to what anti log of 1 by n summation log of x আমাৰ এটো ফৰ্মুলাটা ইউজ হৈছে g anti 1 by n summation log x or log x হৈছে ইমানটো 4.7 or log x তোমালোকে scientific calculator পাই যাব তাৰছত গুটেখিনি সাম কৰি পেলে 3.221 পালো 1 by n total 5 items আছে হেকাৰণে anti log ইয়াৰ ওলালো 4.545 anti log and log are always found in a scientific calculator you will require one scientific calculator for this calculate gm of the following distribution 0 to 10 10 to 20 আমাৰ এটা inclusive class interval দিয়া আছে frequencies আমাৰ দিয়া আছে 10 কিমান কে x is the midpoint of these class intervals mane 5 15 keneke olaise to janai log x mane x or 5 log 5 or value iman to log 15 or value iman to heneke palo now f into log x kor pela ekhini palo summation f into log x etia anti log of kiman olam 1 by n what is n n is equal to 80 summation over fi according to the formula thik ase g is equal to 1 by n 80 divided by summation f log x ami keneke korlu kom pala anti log ulale ami 21.6 pam if n1 and n2 are the size of g1 and g2 the geometric means of two series respectively the geometric mean g of the combined series is given by the formula hoy log of g n1 log g1 n2 log g2 n1 by n2 solution to amar dia ase let x1 and this one be this one combined series to ami keneke likho just like the means ঠিক আছে পঢ়ি চাবা কিবা বুজি নাপালে মোক দিবা merits and demerits of gm it is based on all the observations dekhisu je x1 to xn ami sub observations loisu it is not affected by extreme values compared to arithmetic mean it is rigidly defined suitable for further mathematical treatment not easy to calculate and understand it cannot be computed if any one of the observations is 0 and negative etia hisu ami harmonic mean hm of a set of values is a reciprocal of the mean of reciprocals of the values mane hm to ki hoy amar reciprocal of the mean of the reciprocal of the values prothomote ami reciprocal to gom palo mane 1 by something hobo tabse aise what is next definition reciprocal of the mean of the values mane 1 by n summation of 1 by xi mane reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal values mane bujhane mane agote minor reciprocal mean to ki ho 1 by n summation xi kintu reciprocal of reciprocal values mane mean of reciprocal values of the observations thik ase he hisabe ami korilu 1 by x1 1 by x2 mane sobore reciprocals korisu divide by n he karone gc hetu divide by n korisu hetu upole gusi jabo and the summation of xi similar khetrot group data ta amar ki hoy n f1 x1 f2 x2 summation of fi by x calculate the harmonic mean of 4 8 12 3 total number of values hai na n to ami upor pa according to formula aru 1 by 4 1 by 8 1 by 12
কৰিলোঁ LCM ওলাই পেলাই পালোঁ 6/15 কেলকুলেট HM ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছ দিয়া আছে দিজ আৰ ইনক্লুচিভ ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছ চেঞ্জ কৰিব নালাগে 4 x পালোঁ what is x mid value of this one f/x আমি পালোঁ ইমানটো মানে 4/15 according to ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে সিমানটো হ'লে এনাফ summation f/x ইমানটো পাইছোঁ n is 30 divided by summation f/x which is 30.33 note in averaging rates and ratios involving speed time and distance some of times it becomes difficult to decide whether AM or HM is the appropriate one if the given ratios are expressed as x per unit of y then for finding the average ratios we use HM if x's are given and AM is y's are given আমি কেতিয়া HM আৰু AM ইউজ কৰোঁ সেইখিনি আমাক দিয়া গৈছে নেক্সট আমাৰ কেইটামান হেৰি আছে we will do in the next class thank you my students